Avuxeni varhandziwa ehosini. Ahe Mamelodi ahe. Na tshemba ma ha pfukile hinkwenu lami nga kona loko ha ha ri xikarhini ka n'hweti leyi ya hina ya vamanana ya ku celebrate vutomi bya vamanana, tinyiko ta vamanana evuton'wini bya hina. Na mi pfuxela hinkwenu kwalami nga kona, na tshemba ma ha pfukile. Lava ku mi tsundzuxa ku ri hi nga rivali ku ya mahlweni hi karhi hi xewetana hi ku ri greetings favored women wherever that we are. Hi nga rivala hi tshameni kha hi tsundzuxana because the trials and the tests ti va ti ri kona vuton'wini bya hina ti questiona the prophecies leti Xikwembu xi nga hi nyika tona, the beautiful promises. We need to remind each other that we are still favored and we are the highly blessed of the Lord. Amen. Amen. The message lowu ni nga wu khoma namuntlha mfundhisi, I'm very excited about the guest speaker lava va nga kona va nga ta hi xerela namuntlha. So ni lava ku ni ku hatla ni ku swi hava se ni tshama hansi ni khoma ball pen na mina ni nava milenge and ready to receive from this powerful woman of God. Se mi ta ni khomela loko no dyondzisa nga ku ri ni nyanyukile nyana namuntlha mi ta swi twisisa na mina namuntlha ni le ka level yin'wanyana ya ku ri a favored woman is about to share in my life. So the message lowu ni nga mi khomela wona ni believaku ku ri Xikwembu xi lava ku ri ni wu phasa today is a question leyi nge ri, do you love me? Do you love me? Shana wa ni rhandza na? This comes from a book ya John, ka book ya John chapter 21 verse 15 to 17. We know this question. Mara I think lava va nga ka vukati va swi tiva this question. Va papa ma yi tiva this question. I think yi n'wi mi vutisaka ngopfu. Wa ni rhandza na? Do you love me? Mara mpela wa ni rhandza na? Why ni vutisa xivutiso xa so wa swi tiva ku na ku rhandza ni tshama na wena na karhi na ku hlayisa na vana, wa ni rhandza na? There seems to always be that question aka relationship ya varhandzani, wanting that assurance. Here we find the same kind of discussion between Yesu na vadyondzisi. Ni kombela ku ri ni yi hlaya before ni sungula ku yi hlavutela the word that God has given to come and share with you. Aka John ntele chapter John 21 chapter 21 verse 15. La story lexi Yesu mi ta hleketa aka mavhiki lama nga hundza I shared with you the story xa loko Yesu a hlangana na vadyondzisiwa. He was still calling them. A va vitana a va ka hlangana na vona va kuma va ri ku fisheni, va ri ku phaseni ka tihlampfi va kuma va nga khomangi nchumu. This one is the same similar type of situation. Hala henhla ni lava ku hlaya kusukela ka 15. Hala henhla, and I believe one day nakona Xikwembu xi ta hi nyika, xi ta hi pfulela nkateko wa ku va hi karhi hi wu share, because hala henhla ku na a very powerful story that looks almost similar to that other one. But remember now, this time it's after the resurrection. Se Yesu u vambiwile, la ni nga khoma kona ka John, hi nga khoma kona ka John 21. Se Yesu u vambiwile, u pfukile, se wa vonakala. In fact, when we read, yi ri se a ku ri the third occurrence aka vadyondzisiwa va yena appearing hi mpfhuka loko se a ta va pfukile a ku feni. So, at the top of where I'm going to read, we find a situation like Yesu atlhela a kuma the same disciples bele ku fisheni, they have fished all night, a va kumangi nchumu, ivi nakona tlhela va byela the same type of thing leswi va nga va byela loko a va vitana, a va byela ku ri endlisani so, ivi loko se va fisha va kuma tihlampfi ta ku tala. And then he says breakfast. It's important for me to give you that background because as we start aka verse 15, yiri after breakfast, so he had served them breakfast. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Aka commentary ya Bibele ya mina la hansi actually loko yi ku ri more than this, yiri aku, do you love me more than the others do? Unrhanda ku tlula leswi van'wanyana va ni rhandzisaka swona na? So do you have a special type of love for me than the others na? Is what he was asking. Ivi, yes, Lord, Simon Athamon. Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt
that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Amen. I shared this word and I'm sharing it. I once shared it to you, but I think it needs me to repeat so that people can take the time to reflect and remember. Rirando is something so, sometimes his endless was really so up there in the air, as if it's not something practical. Marala yeso, ubuti sa timhaka ta rirhandzu, ivi a ku ri loko ku ri wa n'wi rhandza a hlamula hi timhaka ta very very practical. You know, loko ni karhi ni interacta na vanhu, especially loko ni karhi ni interacta na vamhani na vasesi as mhani mfundisi, I always hear this, hey mina Yefro, mina I love God, I really love God. I really love God. I really love God. Jeffro, I love God. And I stop to think, just to pause to think, well, what do we mean when we say we love Him? What is it to love God? Is it something we feel? Is it something we say? Is it something that we know? And I want to encourage you today. Do you love me? Do you love me? Unranda kutlula vanhu lava hinkwavo na. Loko ku ri ku wa ni rhandza, feed my sheep. Hallelujah. You can't say you love when there is no action of giving. Book of John, there's somewhere where we read Mama is my favorite scripture. For God so loved the world that He gave. There is no way you can say you love God. That is what Jesus was actually trying to tell Mtoniso. You cannot say you love me when you are not giving to that which concerns me. It's so interesting because He had just finished feeding them. He just finished preparing breakfast for them. If we understand what He's saying there at the bottom, we know that He has just finished demonstrating His love for them. He has just finished giving them. And now He's saying to them, straight after that act of loving them by giving them, by saving them, feed my sheep. You can't say urumanana. We have to stop having this thing, religiosity, religious conversation of because we are not doing what God, the Word of God says. Remember, the Word of God last week says there is a mistake you are making. You are making two mistakes. One is scripture, the second is the power of God. We continue to act as if because it's superficial, romantic. If you love me, stop telling me you love me. Feed my sheep. Take care of that which concerns me. Bring to my storehouse this so that there can be plenty in my house to feed. I was saying this last week. Actually, is not giving. It's returning what belongs to God. We say we love God, but we are not in that act of giving. God did not hold Himself back. He's only that one child sacrificially. I want to encourage you, Nahina. If you love me, more so if you love me more than the others, then take care of that which concerns me. You cannot say you love me, no. You will not receive it. Word of encouragement. Support. Sacrifice. You only know when that person you want whenever he is going out of his way to give to you. Things that you also know. Feed my sheep. You cannot say, I love God. I love God. When it comes to the act of giving, I want God.
Christ is talking to us today. Very soberly so. If you say you love me, show up, give me, feed. Loko kuma lava va pfumalaka vamakhelwani wa wena emitirhweni loko hi kha hi paka timovha lava hi pakisaka timovha va hi kha va hi chayindela, give if you say you love me. A tikerekeni loko ku ri na leswi ni dekaka ti-project va Dr. Ngwenya va le ku endleni ka ti-project va heleriwa mali ya hela hina hi kona mara hi rhandza Xikwembu. Give if you really say you love me, unless if u nga ni rhandzi Peter u kha va irritated because a nga ha claima ku ri we love God. We want it to just be known that we love God. I want to encourage you ku ri if you really love God, yes u le ku ku byeleni, if you really love me, then give to the poor, give in nkarhi wa wena, give with that word of encouragement, give a prayer where someone needs a prayer, be that intercessor that takes her time or his time ku khongelela van'wanyani. Give even ku rivalela ka wena. Give. Swi ka swi nga olovi. He demonstrated it ka vadyondzisiwa a nga vulavuli swa hava va kha a va pfune ku phasa tihlampfi a va phamela breakfast, a beautiful breakfast va dya loko se va hetile ku ri mani rhandza na. If you love me the same way that I love you and I have just fed you, then feed that which concerns me. Vakreste va Mamelodi, it's time for us ku va hi sungula ku hi tshika ku va vakreste va swi hanya nomo va ku vulavula kunene. Oh mina ni ponisiwile, I love God. Show up, give, then God will know that which concerns him swi kona mbilwini ya wena. Rirhandzu leri ri vulavulaka ra vonakala. Feed my sheep, feed my lambs, take care of them, take care of that which concerns me. Swilo swi nga onhaki va mhani va papa andlwini ya hosi hina hi ri kona hi kha hi tivitana ku ri hi rhandza Xikwembu. I want to encourage you with this word, or let's sober up and let's be serious about the word of God, and let's be serious about our position of love. If we love God, a hi vonakeni hikuva hi karhi hi nyikela. Inkomu matsalani. Amen. Amen. Aye Mamelodi aye. Aye. Vamakwerhu i ntsako eka mina ku lava ku ta vuyisa lava nga ta hi dyondzisa ka siku ra namuntlha. I ku lava again ku va ni vonile mhani wa va manana va EPCSA Geoffrey Ndlovu amukela cancer ku va mi ri na hina. Vamakwerhu hi lava ku vula leswaku kereke le ku hanyeni na hi ri na consistory this week swi fambi kahle. Xin'wana lexi hi nga xi vona ni karhi ni yimela vo tankuna va kona la ndzhaku hi part ya production i ku cancer eka n'wina vatameri na hinkwenu n'wina mi tikarataka loko na ku va mi responda ka tidyondzo ta Geoffrey ku budget ya hina it's almost 200,000 every month, and cancer Xikwembu ku even during this time ya COVID budget ya hina le ya 200,000 plus le ku ifikeleleni. So vukhome bya n'wina byi le ku pfuneni swinene and swi endla na leswaku kereke yi va yi karhi yi hanya yi ya mahlweni. Xikwembu a xi mi katekisa. Vamakwerhu lava ku vuyisa vuyeni bya hina somehow ina connection na Pastor Chauke. Pastor Chauke, welcome to our beautiful parish Mamelodi. I ke valavula hi ri consistory ku a verse 3 hi lava ku va nkarhi wun'wana hi ku thya ku hi kona ka Omchabane hikwalaho ka vuxaka lebyi hi nga va na byona kereke leyi ya Mamelodi a va tala ku vula sweswo Mchaviseki Chavani ku xikerekana xa mina xi le Mamelodi na xikerekana xa le ka Xikulu, but we are happy to have you preaching ka kereke leyi a va hi rhandza Mchaviseki Collins Chavani hi ri na vona kwala kerekeni. So vamakwerhu lava nga hi dyondzisaka mfundhisi namuntlha i sesi wa the age mdodana wa hina wa le Mamelodi Ombi Collins Chavani. So hi marito lawo we feel ku you should be feel at home ku i kereke ya makwerhu wa n'wina laha a nga
suka a ri kona loko a ya ka internet la nga kona ntirhweni a nga tshama vokweni ra xinene na hinkwavo le ntirhweni. So feel free to give it to us today. We can't wait as Geoffrey a vurile hi marito lawa i ku mi amukela. Thank you. Kereke ya Mamelodi East na hinkwavo lava ngheneke na hina namuntlha hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste avuxeni. Ndzi khensa nkarhi lowu ka mfundhisi Mayayisi na huvo ya kereke ku ndzi avela nkarhi wo ta va na n'wina. Ndzi khensa ngopfu na Geoffrey na komiti ya vona tanihileswi n'hweti leyi swi tivaka leswaku i ntirho lowu nga wa vavanuna. Hlayisa nkarhi hi ta vulavula hi wansati la kumekaka eka tihosi ta vumbirhi chapter 4. Timhaka ta kona ti ta va ti karhi ti sukela eka verse 8 ku ya halaya ka 17. Hi khensa vuyimbeleri na hinkwaswo leswi se swi nga endleka. Hi khensa na ku dyondzisa loko hi ku tweke hi Geoffrey. Hi ta famba hi khumba tivhese to karhi na loko hi nga ti hlayanga ximfumo hi vulavula hi mhaka leyi hi tivaka hinkwerhu ka hina leyi ya n'wansati wa muxunene. Aka verse 13 i ri Bibele, see, you have taken all this trouble for us. Is there something we can request the king or the commander of the army to do for you? In other words, can I put a good word before the king? N'wansati loyi a ri na migingiriko leyi nga khumba malandza ya Xikwembu. Loko a vona Elisha a hundza minkarhi hinkwayo, a n'wi vitana ekaya ka yena ku ta dya swin'we na vona. A endlisa sweswo hi minkarhi ku va nyika swakudya loko va ri ntirhweni wa hosi. Ku fika laha a kombela ku nuna wa yena leswaku va n'wi akela kamara le henhla ya leswaku loko a tile a wisa kona, leyi nga ta va na switirhisiwa hinkwaswo leswi lavekaka eka nandza wa Xikwembu. Ivi hi ku vona sweswo Elisha a vulavula na nandza Gehazi leswaku n'wansati loyi u le ku tikarhateni swinene. Hikwalaho Gehazi a fana ya n'wi vutisa leswaku eka mintirho hinkwayo leyi a nga yi endla ku nga va kona lexi a nga endleriwa ku xona xana. A hi vekeni mhaka leyi etimbilwini ta hina. Can I put a good word before the king for you? N'wansati a hlamula a ku ni kahle ni tshamisekile na lava ni nga tshama na vona maxaka ya mina. Ni na swona hinkwaswo leswi a swi ta ehleketeriwa swi leswi ni swi pfumalaka. Elisha eka verse 14 a ku se hi nga endla yini? Gehazi a ku I don't know, that her husband is old and she does not have a son. Ivi Elisha swi n'wi nyika matimba sweswo eka verse 16 a ku next year about this time you will be holding your own son in your arms. Loko masiku ya ri karhi ya famba i kumeke a tikile vhele, n'wana u n'wi kumile. Kambe kwele ku kumekeni ka n'wana loko a karhi a kula n'wana ku ve na xiphiqo xa leswaku n'wana a vabya hi vuvabyi bya xihatla, ivi swi endla leswaku n'wana a lova. Eka verse 21 yi hlamusela leswaku she carried the boy upstairs to Elisha's room and laid him across the bed. Then she walked out and shut the door behind her. Loko munhu a gandlasa rivanti leri nga ndzhaku ka yena swi vula swo tala na sweswo a hi swi tekeleni enhlokweni. Eka verse 22 a vulavula na nuna wa yena a ku I need to see the prophet. Let me use one of the donkeys. Send a servant along with me
so I can get back quickly. Loko shikara shifamba, shiaka verse 26. Hitwa loko ahlamula Nanza Gehazi loyi a rhumiwile ku ya vutisa leswaku leswi a nga kuteni hi ndlela leyi a nga kuteni leyi va Elisha a va ri kona ku nga va ku ri na swin'wana leswi nga tshamisekangiki na a ku everything is fine yi va nhlamulo ya yena. Eka verse 28 hi n'wi vona loko se a wele milengeni ya ya Elisha a ku se I begged you not to get my hopes up and I did not even ask you for a son. Hi le ku dyondzeni hi n'wansati loyi namuntlha. Eka n'wansati loyi ni vona a ri thicara. Hi n'wi dyondzisi n'wansati loyi i na ti-lesson leti a hi dyondzisaku hina tanihi vavasati na hina tanihi kereke. Lesson yo sungula leyi a yi dyondzisaku hi leyi Jofro a va vulavula hi yona. Rirhandzu. A ri na rirhandzu for ntirho wa Xikwembu. A ri na rirhandzu eka malandza ya Xikwembu. Leri ri nga n'wi fikisa eku hlayiseni malandza ya Xikwembu. Number 2, a ri a growing giver. A ri munyiki kumbe munyikeli loyi a kulaku eku nyikeleni ka yena. Hi vona hi yini ku kula ka yena eku nyikeleni ka yena. U sungule hi ku vitana nandza wa Xikwembu ku ta dya na vona etafuleni. Xa vumbirhi a ya mahlweni a swi endla minkarhi hinkwayo loko nandza wa Xikwembu a ri kona a hundza. Leswi vulaka leswaku a kula eku nyikeleni. Xa vunharhu hi vona ku kula ka yena a endla leswikulu leswi a nga si tshama a swi endla kumbe ku swi endlela un'wana. Ku aka yindlu kumbe ku aka kamara for nandza wa Xikwembu. Sweswo swi komba ku kula. Vamanana kereke ya hina leyi rhandzekaku a hi kuleni entirhweni wa Xikwembu. Hi kula hi rhandza ntirho wa Xikwembu hi ndlela leyi nga fanela na ndlela leyi hlamarisaka. Hi kula na le ku nyikeleni. Va ka hina loko hi karhi hi nyikela leswi hi swi nyikelaku a swi fani na hina. A swi fani na leswi hi swi kumeke. A swi fani na tintswalo leti Xikwembu xi hi nyikaku tona. Tintswalo ta Xikwembu i tikulukumba swinene eka hina. Ku tikuma namuntlha hi ri karhi hi hanya ha ti vulava kereke ya le Mamelodi i tintswalo ta Xikwembu eka nkarhi kumbe ka nguva lowu hi nga ka wona. Ku nyikela ka hina fambisani na tintswalo leti ta Xikwembu. Loko munhu a ri karhi a nyikela wa kula. U nga sungula u nyikela hi leswi ntsanana kambe kula u nyikela na hi leswi swi hundzaka leswi u nga nyikela hi swona tolo. Swi nga hlamarisa vamakwerhu munhu kulukumba wo fana na mina. Na xiyimo xo fana na mina. Na ti-title hinkwato leti ni nga na tona ku fana na mina. Ni kumeka ni nyikerile ku fana na kokwani loyi a holaku mudende kumbe na ku hola a nga holi. Hi marito man'wanyana ringeta ku vula ku a hi nyikeleni ku ringana na leswi hi nga na swona. Loko hi twa ko thwa ku n'wansati loyi na yena n'winyi loko a ti vula i ri a ni pfumali nchumu. Se hi ri kona hi ri kereke a hi nge ringani vhele. Kambe Xikwembu a xi hi pfuni hi nyikela ku ringana leswi hi nga xiswona. Ene hi kula eku nyikeleni. Hi nga tshami hi ri karhi hi nyikela plate ya swakudya masiku hinkwawo. N'wansati luya a nga tshamanga karhi a nyika Elisha plate ya swakudya masiku hinkwawo. Kambe u endle sweswo hi minkarhi hinkwayo ku nga ri kan'we. Ivi a fika la a endla ku leswikulukumba leswi tlulaku leswi swi hleketiweke na hi vanhu. Dyondzo ya vunharhu leyi a nga na yona n'wansati loyi a tshembekile eku hlamuleni ka yena swivutiso. Ene swa tikomba etshembekeni ka yena leswaku ku tirha ka yena a nga tirheli ku hakeriwa. Na loko ku na swo karhi leswi va lava ku n'wi endlela swona a kombisa leswaku a nga tirhi hikwalaho ka ku u ta va na hakelo. N'wansati loyi i tlhela a tikomba nakambe ku va a tshembekile loko a ri karhi a hlamula nuna wa yena
na loko a ri ka a hlamula Nanza Gehazi. Loko a ri karhi a hlamula, ku hlamula ka yena a ku ri loku holeke, ku hlamula ka yena a ku ri loku ku navetisaka, loku kombisaka swinene leswaku i n'wana wa Xikwembu. N'wansati loyiwani u ye a ya fika eka xiyimo xa ku tiva na ti-rights ta yena. Loko a ya le masin'wini leyi a landza nuna wa yena, a lava transport ya ku famba a ya vonana na Elisha, swi tikomba kahle kahle leswaku malunghelo ya yena n'wansati loyi a ma tiva. A swi tiva leswaku i fanele a yi kuma one of the transport leti ti nga kona la kaya leswaku yi n'wi heleketa. A swi tiva na leswaku a na right ya ku allocate-iwa mutirhi leswaku a n'wi heleketa. Ene n'wansati loyi a tiva ti-rights ta yena, na loko Gehazi a n'wi yimisa ndleleni a swi tiva leswaku yena u na yona right ya ku ya wela emilengeni ya muprofeta Eliya. Ene u fambile a ze a ya fika kona, ivi a veka timhaka ta yena na ku titwa ka yena emahlweni ka Elisha. N'wansati loyi a ri na xivindzi. Xivindzi xa n'wansati loyi is to shut the door behind her and move forward. Loko a vona xiyimo xa n'wana xi bihile swinene, Bibele yi ri a pfala kumbe ku gandlasa rivanti leri a ri ndzhaka yena a suka a famba. Hi swi twisisa leswaku loko a gandlasa rivanti a siye xiyimo xikulukumba ngopfu xo chavisa ekaya ka yena, a siye n'wana wa yena a va a lovile, kambe a swi kota ku gandlasa rivanti a muvha ya mahlweni. Ni lava ku vula leswaku namuntlha ha ha ri vamanana, ha ha ri kereke ya EPC, n'wini wa matimba hinkwawo ku nga Xikwembu xa hina a hi pfuni leswaku hi kota ku gandlasa rivanti hi siya ku ka hina hi ya mahlweni. Munhu un'wana na un'wanyana eku hanyeni ku na leswi swi nga kona ndzhaku ka yena. Ni lava ku khongotela munhu un'wana na un'wanyana ni teka na ku tshikelela mhaka ya n'wansati loyi, boldness ya yena ku gandlasa rivanti u muvha u ya mahlweni. Swi tele leswi u fanele ku swi pfala u muvha u ya mahlweni. Swi tele leswi nga ku vavisa evuton'wini, wo fanele u pfala rivanti u famba u ya mahlweni. U ya kwini loko u ya mahlweni? U ya ka Xikwembu xa wena ku ya khongela, u ya wela emilengeni ya nandza wa Xikwembu, u ya wela emilengeni ya Yesu Kreste hi xiviri. Gandlasa rivanti eka swiyimo hinkwaswo leswi u nga hlangana na swona vuton'wini, u famba u ya mahlweni. Pfala rivanti, u pfalela xiyimo, u famba u ya mahlweni. Loko u ya wela emilengeni ya Yesu Kreste hi xiviri, loko Yesu a vuya na wena u ta lulamisa xiyimo xa wena, u ta lulamisa ku tikeriwa ka wena, u ta lulamisa hinkwaswo leswi u nga swi pfalela hala ndzhaku. A hi yeni mahlweni hi fana na n'wansati loyi, hi dyondza. Tidyondzo leti ni nga ti hlaya ti hlayile. Hlawula leyi yi nga ta va yi fambelana na wena, u hlawula leyi nga ta ku pfuna namuntlha leswaku u kota ku ya mahlweni. Xikwembu a xi hi pfuni, Xikwembu xi tlhela xi hi katekisa. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina lexo tshembeka, ni khongelela kereke ya Mamelodi hi vito ra matimba ra Yesu. Ni va khongela leswaku Xikwembu u va pfuna ku teka dyondzo ya n'wansati loyi, ku teka dyondzo ya n'wansati wa muxunene loyi a nga dyondzisa tidyondzo to tala hi kan'we evuton'wini bya yena. Emakumu ka swona Xikwembu xa hina, pfuna vamanana hinkwavo ku pfalela swiyimo hinkwaswo leswi swi nga va karhata evuton'wini, leswi nga va tikela evuton'wini, leswaku va swi kota ku ta wela emilengeni ya wena Yesu, va rila kona. Loko va rile ka wena Xikwembu xa hina, wena u ta famba na vona ku ya lulamisa xiyimo xa vona. Ha ku khensa Xikwembu xa hina, katekisa mfundhisi, u katekisa vurhangeri hinkwabyo bya kereke, yi kula yi ya mahlweni hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. You can see mfundhisi, what a powerful word. Oh, idile. Un'wana un'wana u hume a khomile, mina ni khomile kwala ko gandlasa rivanti. Ni khomile impela no fanele ni languta ku nkarhi un'wana hi koti no ya mahlweni hi ku rivanti a hi se gandlasa. Oh, thank you. What a powerful word. I just want to
pray one. I just want to invite people who are saying we are hating very much this morning. We're in pain. It's not even COVID, but there are things that are in our hearts that we would like you, Reverend Mice, to pray for us so that we are out of it. Bamakweru, you cannot come back with Jesus. I just want to offer the prayer. And I believe I just want everyone la angalele ko yingsen sesuko kunati makalete aniti falang tan sibela ekarin lower COVID. We cannot allow to continue iba har nati issues. God help us. God help us. As we go to this stage 2, ikarita uma ingako inga uma iba ifarili lesango sakala. I just want to pray with you. Father Lord, I pray right now. I know that the word spoke to me. And I see this morning I've wasted time, but I know that Lord, it's not only me, that most of us here will see nati issues, nati in-laws tai, naba uncle, banaba ina, but the neighbors tai ina. Father Lord, we want to pray that may you help us to have the spirit of forgiveness so that you can be able to move us forward. We know that some of these people we trust the Holy Spirit to pick up the phone and just say hi and greet them, Father Lord, so that there's a way yakuba move amatwene shkwemtatan ingakurituleruan ringaya hanyisa na muta nila kunga herike. Amen. Oh, what a powerful word, Matsalani. I just also want to offer those who like to accept Christ. Laba tuakaenga kubale kule na Yesu Christ. Karinloa COVID lokweka itsinela umaka stage 2. Salabeka kuifamba na Yesu Christ. Mitakongela na mina, even production team, mitanfuna kuienla the prayer ya fumelo before it is fumelo. Shkwembu tatana. Itaka wena. Atitsineta ka wena Yesu Kristu. Inalaba erikule. Abuyela ka wena. Inalaba ingese ku accepta. As our Lord and Savior. We accept you. This morning. As the Lord. As our Lord. Of our life. Namunta. Amen. Amen. With that prayer, timakata nana Yesu titsamsekile na erikule wiyelile labainge ungisengo amkerile ay benna vikler tako rara kahle lertaka